Taarifa hiyo kutoka Wajir. Mtazamaji, naomba nikuache na makala maalum ambayo tumekuandalia hii leo. Tom Mboya aliaminika kuwa angechukua wadhifa wa urais pindi Rais Jomo Kenyatta angeaga dunia. Ukakamavu wake hasa katika sekta ya wafanyikazi ukipenda leba ulimfanya ajulikane nchini na hata ughaibuni. Hata hivyo, wengi wanaendelea kujiuliza Mboya aliwezaje kushirikiana na mataifa ambayo yaliyotawala mataifa ya Afrika na hata kusafiri katika mataifa hayo wakati ambapo Waafrika wenyewe walikuwa wamewekwa katika kambi na kutoruhusiwa kutembea huru. Ni kwa nini walimchagua Mboya? Mwanahabari Agutu Rosa basi anatuelezea katika makala haya maalum. Endelea kuwa nasi. Picha hizi zilinaswa mara tu baada ya Tom Mboya aliyekuwa waziri wa mipango ya uchumi na maendeleo kufyatuliwa risasi. Alifariki kwa mtutu wa bunduki tarehe 5 Julai mnamo mwaka 1969. Risasi ya kwanza ilimsababisha majeraha huku ya pili ikimuumiza kwenye bega. Licha ya madaktari kujaribu kumponya, risasi ya kwanza ilikuwa tayari imesababisha uharibifu mkubwa. Akiwa na umri wa miaka 39 tu, Thomas Joseph Odhiambo Mboya alikata roho. Watu wachache waliruhusiwa kuona mwili wake kabla ya kupelekwa kwenye hifadhi ya wafu. Vurugu zilizuka kiasi cha maafisa wa polisi kulazimika kuitwa kudhibiti hali. Je, Thomas Mboya alikuwa nani? Aliuawa kwa nini? Na je, wauaji wake walichochewa na umaarufu wake nchini au uhusiano wake na nchi za magharibi? Hii ni taarifa ya Thomas Joseph Mboya. Mimi ni Agutu Rosa. Well, this expression cannot just be defined in one word because it represents a lot of things. It represents, for example, our belief that in Africa, the kind of economic, social and political institutions that make sense must find their meaning in the African setup. Tarehe 5 Julai mwaka 1969 ilikuwa siku yenye shughuli nyingi kama siku nyingine yoyote ile kwa Tom Mboya. Asubuhi ya siku hiyo, gazeti la East African Standard lilichapisha picha yake iliyochukuliwa jana yake kwenye uwanja wa ndege wa Embakasi ambapo alikuwa akitoka kwa mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC jijini Addis Ababa. Alikuwa jijini London kuhudhuria kongamano kwenye chuo kikuu cha Sussex kuhusu mgogoro wa upangaji, yani the crisis planning, ambalo lilikuwa lianza Jumatatu tarehe 7 Julai. Hata hivyo, aliamua kutoenda moja kwa moja na akaamua kurejea Nairobi kuwajibikia kazi yake. Kwenye kitabu cha Tom Mboya, Profesa Bethel Ogot anasema kwamba Mboya alijua kulikuwepo njama ya kumuua na baadhi ya rafiki zake walijaribu kumshawishi kusafiri moja kwa moja hadi Uingereza kutoka Addis Ababa. Lakini Mboya alikuwa amewajibu kuwa ikiwa walikuwepo watu waliotaka kumuua nchini Kenya, siku chache nchini Uingereza zilikuwa tu ni kuahirisha kifo chake, isipokuwa ikiwa angekimbilia mafichoni, ambalo halikuwa wazo lake. Baada ya kununua mafuta ya kujipaka ya kulainisha ngozi kwenye duka la Chani, alibaki kwenye kaunta akizungumza na mwenyeji Bi Chani. Alipokuwa tayari kuondoka, Bi Chani alimsindikiza hadi langoni na kumfungulia mlango. Ilikuwa saa 7:15 mchana na mitaa ilikuwa na shughuli nyingi. Mboya alipofika nje tu, alifyatuliwa risasi mara 2. Tarehe 21 Julai ilitangazwa kuwa mwanamume aliyemuua Mboya alikuwa na Hashon Isaac Njenga Njoroge. Kwenye kitabu chake The Man Kenya Wanted to Forget, David Goldsworthy anasema kwamba Njenga mwenye umri wa miaka 31 alikuwa mwanachama wa zamani wa mrengo wa vijana wa chama cha KANU na mwenyekiti wa zamani wa wadi ya kati la tawi la Nairobi la KANU. Alikuwa amekaa kwa miaka kadhaa nchini Bulgaria akipokea mafunzo ya kuwa mwanajeshi mjenzi na fundi wa magari, na tangu aliporejea nchini alikuwa amejaribu kazi za biashara hapa na pale. Njenga alidai kuwa alikuwa anamjua Mboya kwa miaka 9 na alimuona kuwa rafiki. Sasa hilo liliwashangaza wengi,
kwamba ni vipi mtu ambaye Mboya alimsaidia aliishia kuwa muuaji wake. Mashuhuda 9 wa tukio hilo la ufyatuaji risasi walishindwa kumtambua Njenga wakati alipowasilishwa mbele yao, na hivyo kuibua swali: je, Njenga alimuua Mboya kweli ama alikuwa anatumiwa kama kafara kumficha mtu mwingine? Baada ya kushikwa, Njoroge aliuliza, mbona mnanishika mimi? Mbona sio mtu mkubwa? Yani, why do you pick me? Why not the big man? Tarehe 10 Septemba mwaka 1969, Njenga alihukumiwa kifo na rufaa yake kwenye mahakama ya Afrika Mashariki haikufua dafu. Tarehe 21 Novemba, duru zilidai kuwa Njenga alinyongwa kisiri tarehe 8 Novemba. Hata hivyo, mnamo mwaka 1970, George Justus Morara ambaye alikuwa mbunge wa Mugirango Magharibi, wakati huo akiwa Lusaka, Zambia, alikuwa ameenda akiwa na kamati ya bunge, alidai kumuona na Nahashon Njenga kwenye eneo moja la burudani. Waliporejea jijini Nairobi, kamati hiyo ikiongozwa na mbunge wa wakati huo wa Kandara George Mushigi ilifika bungeni na kuamua kueleza nchi kilichojiri. Serikali ilipewa saa 44 kumtoa Njoroge. Morara alifariki kwenye ajali ya barabarani siku 2 baadaye akisafiri kuja Nairobi kutoka Kakamega. Mboya was a product of the Mau Mau War. And as a product of the Mau Mau War, the British were looking for, trying to create leadership for Africans, because the existing leadership was bad. That's Kenyatta, Koinange, you know, those people who are associated with the Mau Mau War. And many of them were locked up anyway. So there was a vacuum of leadership as far as the British were concerned. Yes, there were some chiefs, but who was paying attention to the chiefs anyway? So you need somebody people listen to and be acceptable. And therefore Mboya came in handy as a budding trade unionist. They identified him and groomed him. Tom Mboya is a product of an American scheme to define the independence of African countries. You see, in 1947, Harry Truman was given a concept paper that raised two things. That African countries and third world countries were going to get independence. And that independence would impact negatively on the interests of the American economy. Because left on their own, African countries were going to pick either the socialist path of development or nationalistic path of development, or in this case, therefore, the neocolonial path. But Mboya was pro-West, not pro-East. So he was a man of the West. He's actually like what we call a man of the West. Let's just call him man of the West. Blue-eyed boy of the West. I've gotten the one, the blue-eyed one, a blue-eyed boy for the West. Because he spoke West. He argued for the West. Who knows why he became a man of the West? Maybe you remember even when the likes of Kenyatta were in prison, Mboya had become, at 20 years, the inspector of sanitary workers in the big city of Nairobi. He had become the director, the supervisor rather. He had been made. So he looked always a man who was gifted all the time. So you can see, even if he was a freedom fighter, he was not given the same beating, I call it beating, as the Kenyattas, the Onekos, and others were given, who were jailed, those who were jailed. So he could still have some hope somewhere with the West. Kutokana na upiganaji wake wa haki za wafanyakazi, Waingereza walimtambua Mboya na kuamua kumkuza. Walitoa nafasi kwake kwenda maeneo mbalimbali na kuonekana. As time passed, the British decided to give him a little more exposure other than simply attending conferences, labor conferences, which they were arranging. So they gave him an opportunity to go to Oxford, not to get a degree, but rub shoulders with
to be seen to be with policymakers and learn how to deal with it. So he was their boy. Profesa Macharia anaongeza kuwa licha ya kwamba alikuzwa na Waingereza, hilo halifai kuondoa ukweli kuwa alikuwa mchapakazi. Katika kitabu chake Tom Mboya The Man Wanted to Forget, David Goldsworth anasema chuo kikuu cha Ruskin kilijua kinampokea mwanafunzi asiyekuwa wa kawaida. Alikuwa katika nafasi tofauti na ile ya wanafunzi wastani wa Ruskin au hata wengine kutoka koloni nyingine. And while at Oxford, being groomed by Marjorie Parham, Dame Marjorie Parham, very influential British operator in the colonial circles at Oxford. And she had a reputation for identifying and grooming potential African leaders. Somebody, Awolowo in Nigeria was one of her products. Even Eliud Madu, she was, say that, and give them a chance to rub shoulders in the highest circles. The problem with Eliud Madu was that he was a Kikuyu. And the Kikuyus were guilty of the Mau Mau. So they needed somebody who is not associated with that. And Mboya was perfect. Akiwa nchini Uingereza, Mboya aliomba kwenda nchini Marekani. Kulikuwepo shirika ambalo lilikuwa linamsubiri. Kamati ya Marekani ya maslahi ya Afrika pamoja na taasisi ya Afrika ya Amerika, the African American Institute. The eradication of poverty, disease and ignorance. They were created in 1953, two of them, mainly because as a reaction to the Mau Mau War. And the idea was, since it was clear that Africans eventually will take off, we start preparing, grooming good Africans. So when the time comes, they will be on this western side of the Cold War. That was the game, eh? So I have no doubt in my mind that Tom Mboya was a project of the West. And that's why when he goes to the USA, a small boy in our government, he has huge access. Gets in touch with Kennedy, even meets Martin Luther King, with the mission of just seeing to it that the guy is well anchored. Profesa Macharia anaongeza kuwa the African American Institute ilibuniwa na kufadhiliwa na CIA. Kamati ya Marekani ya maslahi ya Afrika ilibuniwa na mrengo wa liberals ambao ni watu wanaotafuta maslahi ya Marekani mwisho wa siku. Realizing that this is going to happen whether we like it or not, you might as well prepare to win these Africans to your side. And that's why you have people like the American labor unions, and that's where John Kennedy comes in, as one of those people who are looking beyond 1950s to American interests in the future, trying to shift away from the Eisenhower position that initially tended to support the British in everything for their own Cold War logic, because they need the British in the Cold War. So the British were exerting something. So initially, the Eisenhower administration was fully supportive of the British operations in Kenya against the Mau Mau. They even got into small deals there and there. So I want to think that in trying to package Tom Mboya to come and become an African leader, first he had to be in touch with those in power, and then second, he had to be on the right side of the civil rights movement. So I want to think that's how the American administration gave him a chance to connect with both the civil rights movement as well as the right civil rights movement and the establishment in power. Kulingana na Profesa Macharia, Waamerika na Waingereza walikuwa wanamtafuta Mwafrika mwema, wanaweza kulea na kukuza na kisha awe kiongozi rasmi wa Afrika. When he indicated he would like to go to the US, the American Committee on African Affairs was waiting for him. They publicized him, sold his pamphlet.
And why was he so attractive? Very articulate, brilliant, intelligent, photogenic. So he made some young ladies go wild. So there was something nice about him. Yeah? He was a good African looking. Yeah? Not like the ones that have been portrayed looking like wild. And the Kenyattas with the dreadlocks, or even sometimes they portrayed Kenyatta as if he's a wild man. And in those days. So now to get an African who looks polished, who speaks the language they understand, they are excited. It is no wonder that the New York Times, for the first time in 1959, put cover headline. They put a photo of Mboya in the cover title, the cover page. They put the photo of Mboya and described him as probably the next leader of Africa. In the likes of Marcus Garvey, Kwame Nkrumah. They saw him beyond what Kenyans saw him. They could see a very talented man through those press conferences that he held in New York and other cities in the West. Mboya's impact in post-independence Kenya is really immeasurable. Nobody can account for it. Tom Mboya was the most sophisticated, armed with very high analytical skills and sufficient connections to the West. In fact, most of his documents are assisted by American professors. If you read Jarabogi's book, Not Yeduru, he gives a breakdown of those who took part in shaping up the book. Ruth Fast, all those leftists of those years. If you go to Mboya's, minimal, almost nil, because they were plastic, they were just games designed to package the guy as a person with sufficient brains. But our independence ideologue, the ideologue of our neocolonial independence was Tom Mboya. And those who hoped to pursue another path, his counterpart, was Pio Gamapinto. I think I can say that to a very large extent, the Kenyatta team faction were mere chess pieces under the control of Tom Mboya. Profesa Macharia anasema kwamba baada ya Tom Mboya kurejea nchini kutoka Marekani mwaka 1959, alipokelewa vizuri, huku umahiri wake katika siasa za Afrika ukiangaziwa na vyombo vya habari. So they created Na Mboya, the big name. So met with Vice President Richard Nixon at the time, and they told him what to do, shepherded. The labor union, the big labor AFL-CIO, was gang-ho, all of them impressed him as their man. Mboya alisifiwa na kuonekana kiongozi bora, sio wa Kenya tu, ila bara zima la Afrika, kutokana na ushirikiano wake mzuri na miungano ya wafanyakazi ya Marekani, shirika la kijasusi la CIA. Macharia aidha anasema Mboya alitumia fedha alizotoka nazo Marekani kufadhili ujenzi wa jumba la Solidarity katika eneo la Gikomba jijini Nairobi, ambako kuna makao makuu ya muungano wa wafanyakazi, yani KOTU. Kulingana na kitabu chake Keith Kyle's The Politics of Kenya on Independence Kenya, Machi tarehe 6 mwaka 1959, viongozi 34 wa chama cha The Nairobi People's Convention Party, na ambacho kilikuwa kinaongozwa na Mboya, walivamiwa na polisi na gazeti lililokuwa likichapishwa na chama hicho cha Uhuru kupigwa marufuku kwa madai ya kuchapisha makala kutoka India yaliyokuwa hayaruhusiwi humu nchini. Mboya hakukamatwa. Kutokamatwa kwake kuliibua maswali mengi. When you read this book called The Man Kenya Wanted to Forget, you see a very dramatic political leader in Tom Mboya, but he's not arrested even once. He's the only one who's not arrested, but most active. Why? Kulingana na Profesa Macharia, uhusiano kati ya Mboya na alikuwa rais wa Marekani John F. Kennedy na mwanaharakati wa kutetea haki za raia wa Marekani weusi Martin Luther King Jr., Mboya alianzisha mradi wa kufadhili masomo ya wanafunzi kutoka Kenya waliokuwa werevu lakini waliotoka katika familia zenye kipato cha chini. Kennedy na Mboya walikuwa marafiki kutokana na msimamo wa Kennedy dhidi ya ukoloni kati ya nchi za Afrika. Licha kupinga ukoloni,
Kennedy alikuwa mwenyekiti wa kamati ya masuala ya Afrika kwenye Seneti. That's the way it was initiated. The American Committee on African Affairs mobilizing resources so that they can pay for the aeroplane to bring students to North America. And with the understanding that once they finish and they go back and independence comes, they are likely to be on the American side of the Cold War. Aidha, Mashari anasema mradi wa kuwapeleka wanafunzi wa Kenya kusomea Marekani ulikumbwa na changamoto zake, hasa kwa kuwateua ambao wangefaidika kwa mradi huo. Kutokana na ushawishi mkubwa wa Mboya, ni vigumu kutaja hatima yake kwenye siasa za Kenya iwapo hangeuliwa kwa mtutu wa bastola. If Mboya stayed longer, he had three things to decide. One, he had the brilliance and charisma. You see, two, he had the skill to mobilize. He was quite a good speaker. Therefore, and also networked nationally. Okay? Then the other thing that was on his side was the West. They wanted him to be the main guy in the African continent as far as defending their interests was concerned. So with these three things to his favor, I can't rule out his presidency in the early 70s. If Mboya was not assassinated, I want to tell you from what I've gathered from reading all these books here, all these books, and even Paul Goldsmith, a British who wrote and did a very good research, Mboya would have become, if not the president, he would have given hand time to acting president. Agutu Rosa, KTN News.